Բարև բոլորին, բարի գալուստ Ալան Ուեյքն խաղի անցում շարունակում ենք խաղը։ Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah, I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Դոկտոր Խարտմանն էր, ուրեմն նախորդ մասի դեպքերից հետո, երբ մեզ այսպես ասած տարավ մութը, մենք հայտնվանք արդեն հոգեբուժարանում էս հիվանդանոցում հայտնվանք։ Ու դոկտորը մեզ նշանակեց, որ դու սկացել ունեցել ես քո հերթական նոպան, այսպես ասած, չեն հավատում էլի Ալան Ուեյքի պատմածներին։ Դոկտորը նաև մեզ հայտնեց, որ մեր կինը իբր թե խեղդվել է, բայց թե իրականում հետ այդպես չէ, մենք գիտենք ինչի միջոց է։ Most of them aren't here right now. Jack Դոկտորի ասելով, այն ինչ մենք կրում ենք, Ալան Ուեյքը ինչ ստեղծագործում է, այդ իր երևակայության արդյունքն է ու մենակ իր ենթակդակության մեջ է, իբր թե տեղի ունենում էս կաշմարը, էլի։ I bet you do. Ներկայացնում մենք գտնվում ենք, ինչը նշեցի արդեն հոգեբուժարանում, դոկտորը մեզ առաջարկում է շրջայց կատարենք։ Տեսնենք ինչ ունի հաղորդելու դոկտոր Խարտմանը մեզ։ Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned. You're suffering from hallucinations, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the two truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Ինչ պետք է ցույց տաք դոկտոր Խարտմանը մեզի։ I never get tired of this. Սիրուն է ինչ խոսք։ Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession.
Imagination is what you work with. Լավ After all, նորությունը your իբր թե nightmares, յանի this should come as an immense relief to you. վերահսկել If it doesn't, իրավիճակը why is that? տեղերի Because ազդեցությունը I'm դեպի lying? տարագանը Or կտանի because you don't want to admit that you're not կարող է well. չկրկնվի It's իբր թե very այս natural for ֆանտազիան you to էլի think of me as your ինչ որ enemy. նախորդ It's մասերում part of the կրկնվել illness. էր I let him Ալան talk. Ուեյքի թվում I'm Hartman the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the His world words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need to focused. work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. հոգեբուժարանի հետ կծանոթացն էլի ադմինիստրացիան մուտքն էր Scary. Իսկ հոգեբուժարանի Emerson. պացիենտներն են I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd Քսես like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. զախկուն We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. It's trash, of course, but it does involve get some him to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Բժշկի աշխատավ Come, Alan, this way. ոճերից մեկը վիդեո You խաղեր might have noticed օգտագործելն the է շողիկ typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Չտայց լավ սունտ մեզ չի հետաքրքրել My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, Իսկ երկու what a առող ախպերներ են, հա I hope it wipes this place off the face of the Այս բանը earth. կհիշեմ And these two are the Bratja Anderson Anderson. brothers, Odin and Tor. They had a, how should I put this? A heavy heavy metal, հա metal band in the Երկու 70s ախպեր են and էլի 80s երկուսները ռոք called երաժիշտներ են Old heavy Gods of metal Asgard. They even adopted new first Asgard-ի names to հին complete the աստվածներ. image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy.
I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Դոկտորը մերսեց որ երթանք մեր սենյակը։ Stuff at the farm. Իսկ այս երկու աղբերները մեր սենյակը որն էր։ Medicine clears your head right up. Երկու աղբերները մեզի աղագին հետաքրքիր տեղեկություն տվեցին, որ ինչը կնշանակեր, որ իրանք էլ այդ մուտը տեսել էին, իրանք է կհավատան մուտին։ Դրա համար Ալան Ուեյքը հատուկ նշեց, որ վերջի շրջանում այդ լավագույն խոսքն էր, որն որ ինքը լսել էր։ Պացիենտների սենյակը վերևն է, մեզի պետք է վերև լինի։ I'll do that, Birch. Hey, wait. Why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Oh, kidding. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Մեր միակ հնարավորությունն է, որ հոգեբուժարանից դուրս գանք, էլի ես խառնաշփոթից օգտվելով։ Afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? Մութը վրա է գալիս։ I'm taking it. Սիրեն ռոքնռոլ է երկու աղբերներն։ We're on a comeback tour, baby. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Անի սենյակն է մեզի պետք է ադմինիստրացիան ուղեր։ Խարտմանի սենյակն է պետք, որտեղ այդ էջերը, ստեղծագործության էջերը իրան մոտ էր, էլի։ Մեզի պետք է իրանք վերցնել։ Բացեցինք։ Սիգե մեր էջերը։ The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No. Գելիսի հարցազրույցն էլի Խարտմանի հետ։ Մեզնս կփողոքի Էլիսը։ Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Չեմ կարող այն խոսակցության հետ մեջ մտնել։ Ժամերով կնստի թղթի դիմաց, բայց ոչինչ չի կրի։ I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's
too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Երկու անգամ ինքը տանն է, ես ինչ շատ միայնակ եմ զգում, որովհետև ոչ մի բառ չեմ փոխանակում։ Yeah, but doctor, you need to be careful with him. Եթե բերեք Ալան Ուեյքին յանի բերենք ստեղես հոգեբուժարանը խարթմանը ինչով բանով կկարողանա օգնել։ Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words, the phone call from her. It had been a cut-up of this, just a recording. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Seriously! Do you have any idea how much trouble you're in? Barry? Ow! Barry. Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy out. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, two goons clobbered me and stuck me in there. I stole it from the diner. Արցականներ են ոստիկանությունը ազատ են թողել, որովհետև ընդեղ Ռոուզը խելագարվել է, չէ, ընդեղ որ մեզ չայի մեջ պայմանացած տվեց, կոֆե չայր։ Լավ, մեզ պետք էր այս սենյակը, ի սկզբանե Խարթմանի օֆիսը ստեղ է, բանալին ունենք, դուռը բացվավ, ձեռագրերը վերցրեցինք։ These were all the pages I had on me, and more. Ամբողջը ստեղ է, էլի։ Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability... The dark presence was on me in the moment. I had to find a way out. Այս հոգեբուժարանը։ Կովերը է։ Ես դուրս է պետք փախնել, ուր անպանը։ Փագեց գորմուր, փագեց։ I'd like to get the possessed bookshelves out of my way. Բարին ուրա մեզ պետք է որ դուրս փախնենք։ Վերև երևի, հա։ Պատառաչանում է, սույսի կույսին է, այս հավ է, վերացրեց, բարենքան ոնք է վերացնել,
Մենք պետք է վերացնենք, որ երևի ներքևի այդ դուռը բացել է, փակված։ Մոտորանը վառապա։ Դրանք էլի օգտագործենք։ Դուռը բաց է արդեն ուշ։ Լավ, իջանք ներքև։ Կողմերը բանն չկա, ինչ խորթել։ Հերոսը վերցնենք։ Հոպ։ Ագեցելի։ Ճամպեք ներսում չեք կպագես սարիգան։ Բաց։ Մերոք իմ բան ենք վերցրի։ Չկա էլ։ Կյանք չունենք այ ախպեր։ Սա պետք է վառած բանենք, որ այդ ճամփեն բացե էլի։ Հետևներից ես ձեռագիրը վերցրինք։ Ադեսվերից մտանք։ Օհո։ Բաց մեամեզարկ։ Ինչ փոխենք մենք։ Վազենք։ Մեամեզ արգել է մեռնենք է։ Հոգես տեգել է փակ։ Ծուվագը կծեն կդորել։ Զարգեր տերները ճարդեր։ Ուստա ես կոմոդը ինչ եղկամ ստեղից չենք կրանց։ Մեկին նայ կտե տարբասները պագ են։ Take this, Al! Oh, please. Oh, God! Look at the house, Al! Look out! Տունը ավիրվավ։ Տերմոս եմ տեսա, ինչ կարամ ես թողան իրան։ Դե չեմ սխալվի ձերվագիր է բար ինչ-որ։ Դե չկա։ Բարին ավտո է կդե։ Պետք է որ մեզի ուշ ճամպով հասնենք բարին։ Այսօր ինգատ էլեմենտ ունենք։ Ձեզ կողմից է պետք։ Վազե շուտերա։ Տարվասները պագենք ստեղ։ Դե պացենք։ Լեշնու կյանքերներս լեցենք։ Վերցնենք մեզի հաստատ պետք ու կա։ Տեսնենք որ կոմպրի երտանք։ Լաբիրինտոս եկանք մետանք։
Ոնց է շուտեր այս կլասեմ որ տունը կավիրվի արդեն։ Էգան։ Եվրոպա խաշ։ Մեգեշ։ Ինչ է եկանք մենք որ։ Որներից եղել լասեվ է։ Ձեռագիրը վերցնենք։ Կսած ուշ է ես կտեսնեմ իրանց։ Եկով մեգամ։ Ախարել է։ Zorgit. Dopo. Ingot. Vetse. Me hadde styrk. Me hadde sjokkspannebe. Безпечнейший. Все-таки песишь. Спес тем без. Паге спес. Все, басонг. Улан es пари. Ничего. Пампушта. Revolveri pampuştu. Ինչ է դերինք։ You get 2 pills in the morning and then you'll be nice and calm all day long. Բեժիշկան է։ Դոկտոր Խարտման բայց Խարտմանը չէ, Սիգենյուս բժիշկան է։ Ող Սպանին աղբեր։ Ակրամները սպանի։ Շոուի իրանից պետք փախնենք, թե սպանենք։ Սիգենյուս բժիշկն էր, սիկ Խարտմանը չէր։ You get 2 pills in the morning and then you'll be nice and calm all day long. Այսով կարանանք փախնենք դորից։ Ոյ, բերեք չկարում գելի։ Օ, իշկան մարդ կա հանեց բերեք իրաց։ Ողբեր սակնից սպանում։ Չէ, դուր պետք է սպանվի, բայց լավ է բարդ է դուր սպանելը, որովհետև մենակ չէ, շատ ակրավները կխանգարեն։ Լավ, փորձենք
Արագ քիչում։ Then you'll be nice and calm. Արի։ Սակրամներից զազին գր։ Այլ ակրամներն է։ Սպանեց։ Ռակետը նոր կարողանամ վերցնեմ։ Ռակետնիցով կկարագեմ։ You get 2 pills in the morning, and then you'll be nice and calm. Ուժեղ կյատ է։ Ակրամներն են սաղ։ Շկեն են ակրամներ, սաղ կյանքերը սակրամները տարան։ Թվում, всё, լերվանք խաղի վրա։ Ուշ ճամպայ չունենք, կտոր ձև չունենք, պիտի սպանվի դոր։ You get 2 pills in the morning, and then you'll be nice and calm. Ալան Ուեյքը մինչև կկարանա, մինչև մի բանը կվերցնե 70 անգամ մեզի կսպանեն, այ արդեն շտանդալոշ կերպար է քանը։ 5 վարիանտ տևե, ընդամենասոր արագ վազել է։ Չսոր ինչ սպանում ես։ Ռակետնիցան մինչև վերցնեմ գա, ծաղրամները շատ համը կհանեմ։ Եվան, ուր անեք, խախատ է սպություն։ Վազել է, նայ ակրամները ինչ արագություն են տևել։ Արեք։ Ռոկետը վերցրել է։ Всё? Всё. Զարգել են մերնում գայ։ Ոզիցո։ Շկոշմար էր։ Ամենապարտ մասներ է խաղի։ Ուրա ինչ ախպեր է իշնիքստից։ Կյանք է չունենք այ ախպեր։
տավարին ախորանը շո Ալս դիսպեյշն կա մեր ճամպենս տեր հենց Պրինցիպի կարանք փախնենք ես գիրի կալոր ճամպեր 11 հատ փամփուշտ ունենք Ստե ինչ կա Օ Այս զենքը նոր վախտով տայր էլի Անցանք Բար Օխ քու Այս տավարներին նայ Բրավո Սատ կանսանք Երկու օրը զարգեն բե աննասունները Զարգը ու ես Ալ Սաղ պամպուշները բարեք կղարկ է Բարի ու ես բարի Կյանքի ներս լեցենք Շկոն է երկար ես ճամպին Առուպտակին կետերից եկանք է Ինչ է ով էր Սանք վերցնենք Օ Զյաս տրաբավի մեր մոդենի տրաբավի չեր Ավալքին է լավ պանեշ կարստև է Ընդեղ թե ընդեղ Ընդեղ ծերագիր կա Դիա պարն, ասանք վերջապես Hello, Barry, hello Al! You're alive! Oh, sorry. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry, well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry, I'll find it, don't worry about it! Sure. Տավարներից էր եկավ Ակրավներն է հետ է Եկ Hurry up, Barry! I'm on it!
Սկավառների նոր հանել եմ։ Ստենար։ Գործը։ Capturate. I found it! I found it! Ah, no, wait, that's a twig. Love zենքը լավ բան էլի։ Արեկլա։ Ջեկոկին, դու բարի շուտ էրա։ Here it is! Al, I found the key! Բացել է ծո։ Բացել է, բայց մինչև փախնենք։ Բացել։ Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Սենզիսով մենք արդեն այս քաղաքից դուրս կգանք, բայց մենք իրականում կշարժվենք այն երկու աղբերը, ռոքիստներն որ հայտնեցին իրանց ֆերման։ Որովհետև սա տեղն ճոպ բան կա, որ ճշմարտությունը կրանք բացահայտենք էլի։ Բայց այս կանով կվերջացնենք ժողովուրդ։ Շարունակությունը արդեն հաջորդ մասում կհասկանանք ինչ կկատարվի։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ կհանդվենք հաջորդ մասում։ Maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out!